Yes, this is Savitri ma'am's physics class, which makes you to understand physics very easily, and then don't think that problems are very tough and the concepts are very tough. Don't think that problems and concepts are very tough. I am here to make you the concepts and problems very simpler and easier. Yes, let us start today's session. So we have got kinematic equations of motion. So we were discussing the three equations of motion. Already I told what are the uses of kinematic equations. Suppose if we start our motion, so the motion is our important part of our daily life. So without motion, human life is highly impossible. Okay, so for if we want to have our daily food, we have to move here and there. Okay, so we are going for job every day, and we want to get vegetables, and we want to get grocery. For everything, we have to be in motion. Yes, for everything we should be in motion. Yes, am I audible? Yes, so for everything, if you want to get everything, we should be in motion. Always motion is associated with our life. Am I clear? Okay. So then, so for measuring the motion, it is highly impossible to observe any motion of the body or measure the parameters of the motion. So parameters in the sense displacement, acceleration, velocity, time taken to cover the distance, all those things are highly impossible to measure, okay, such by simply by observation. So we have here kinematic equations of motion. Okay, so with the help of the kinematic equations of motion, it's very clear, okay, to measure all those parameters or all those aspects associated with the motion of any object. Okay, so motion of any object is generally, okay, associated with what? So it is associated with certain parameters like displacement, velocity, acceleration, etc. So those parameters can be easily measured with the help of, okay, now kinematic equations of motion. So those kinematic equations of motion we are going to use in different places. So where we are applying the kinematic equations of motion. Okay, yes, that's what we are going to discuss today. Yes. Yes, equations of motion under gravity. Okay, generally the kinematic equations of motion are applicable only for the case of a body which is moving in a straight line. Condition, so we have got two conditions for applying the kinematic equations. Okay, so if we want to apply the kinematic equations, okay, we should follow two conditions. Okay, the first condition is the body must move in straight line. The second condition is the body must have a constant acceleration. Okay, so already I told, so we have derived the equations of motion for uniformly accelerated motion. Okay, that's what the heading itself. So kinematic equations for uniformly accelerated motion, that is the question itself. Okay, so we have already derived the equations of motion. So what are the equations of motion? V equal to u plus at, first equation of motion. S equal to ut plus half at square, that is the second equation of motion. Third equation of motion is v square equal to u square plus 2as. So these are the three equations of motion we have already derived. Okay, so these equations are derived under the condition that, okay, two conditions must be satisfied. The first condition is body must travel in straight line. Okay, the second condition is, okay, body must possess constant acceleration. Only then these equations are applicable. Okay, otherwise these equations cannot be used at all. Clear? So what are the two conditions must be satisfied? The first condition is, yes, very good. Second condition is it must have constant acceleration. Yes, very good. Okay, these are the two conditions must be satisfied. Only then we can apply kinematic equations of motion. Okay, now, so these kinematic equations of motion are not applied for
the cases, okay, when the body performs circular motion. Okay, so if a body is moving in a circular path, kinematic equations of motion are not applied. Okay, then when the body vibrates or oscillates, okay, so about a particular point. So for oscillating body or for vibrating body, kinematic equations of motion are not applied. So where we are applying kinematic equation? We are applying kinematic equation when the body travels in a straight line. Okay, when the acceleration is constant. Okay, so these are the two conditions must be satisfied for to apply kinematic equations of motion. Okay, where we cannot apply, that means what is the limitation of kinematic equation? What do you mean by the word limitation? We cannot apply the kinematic equation. So the place where we cannot apply kinematic equation, that is called limitation. Okay, so where we do not apply the kinematic equation, the first place when the body vibrates or oscillates. Yes, then circular motion. When a body is performing circular motion or when a body is vibrating or oscillating, we cannot use kinematic equations of motion. Clear? Okay, now, so we are going to discuss equations of motion under gravity. Okay, now the best example for a body moving in a straight line and with constant acceleration is, okay, when the body is moving near the surface of the earth. Suppose if I drop a ball from certain height, okay, I am dropping a ball from certain height. So that ball dropped will move in a straight line, that is vertically in the downward direction and also possess constant acceleration. Okay, so two conditions are satisfied now. The first condition is body must move in straight line. So when a ball is dropped, it is moving in a vertically downward direction, nothing but straight line. Yes, the second condition is, what is the second condition? The body must possess constant acceleration. Yes, so when the body is moving under the action of gravity from, okay, small heights above the earth's surface. If the height is small, okay, if a height is less from the earth's surface, then the body will move with constant acceleration. Clear? So when ball is dropped from certain height, okay, the ball will move in a straight line, okay, and also with constant acceleration. Okay, because so when we drop a ball from less height from the surface of the earth, okay, then the ball will move with constant acceleration. So the two conditions are now satisfied here. So when the two conditions are satisfied, then such case we are able to, okay, apply the kinematic equations of motion. Yes, clear? And moreover, we are applying one more condition. We are imposing one more condition here. The third condition is air resistance is neglected. We never consider air resistance. Okay, so negligence of air resistance is important here. So the first condition is the body must move in straight line. The second condition is the body must have constant acceleration. The third condition is air resistance must be neglected. So if these conditions are satisfied, then kinematic equations are applied for these conditions. Okay, so when an object is moving, okay, under the action of gravity, okay, from certain height, so we can very well apply the kinematic equations of motion because all the three conditions are satisfied in this case. Yes, clear? Now, so when a man is falling from certain height, okay, so this is an example for freely falling body. Okay, freely falling body means, so a body which is moving under the action of gravity. When a body is moving under the action of gravity, then we can say that the body is falling freely. So a body falling freely is an example. A man fell down from certain height, okay, or certain building. Okay, so fourth floor or second floor of a building, if he has fell down, okay, then it's a freely falling body. Okay, and then he see here, so the mouse or something is falling down. Okay, so elephant is falling down from certain height. So these are all example for freely falling body. So what do you mean by freely falling body? When an object is falling
under the action of gravity. So we call it as freely falling body. Yes? So now, listen. So we are now assuming a body of mass m, okay, which is falling from certain height h. Okay, now we are assuming a body of mass m, so which is moving from certain height h. So what condition we must apply here? Air resistance should be neglected. Then what are the conditions we must take? Okay, so we must take, okay, the body must move in straight line. Then what is the other condition should be imposed? The body must possess constant acceleration. Okay, so here air resistance is neglected. Here the body is moving under the action of gravity. Therefore, gravitational forces constant near the surface of the earth. Therefore, it is moving under the action of gravity, that is constant acceleration. See, air resistance is neglected. So the body is moving in straight line, and okay, acceleration due to gravity is throughout constant near the surface of the earth. Yes, all the three conditions are satisfied. And we are assuming, okay, downward direction as positive y-axis here. So usually upward direction, vertically upward direction is positive y-axis, and vertically downward direction is taken as negative y-axis in general. Here, for convenience sake, we are taking, okay, when the object is moving under the action of gravity, we take it as positive. Whenever the object is moving under the action of gravity, we take it as positive. When the object is moving against the gravity, we take it as negative. Yes, clear? So in general, how we will assume? We will assume that positive y-axis is upward direction, negative y-axis downward direction. But in this case, we consider, okay, negative y-axis as positive, that is downward direction as positive y-axis here, because the objects which are moving under the action of gravity are taken as positive. When the object is dropped, so the object moves down, then we take it as positive. When the object is thrown up, okay, so that is taken as negative. Yes, clear? Okay, so general consideration is completely different from here. Yes, clear? So generally upward y-axis positive, downward y-axis negative. Here in this case we are considering downward y-axis as positive. You must keep it in mind. Yes, clear? Okay, so we are assuming now a body of mass m, okay, is falling from certain height h. Air resistance is neglected, okay, and the body is moving in, okay, vertically downward direction, that is along straight line direction, that is along rectilinear motion, that is called rectilinear motion. So motion along a straight line is called rectilinear motion. Okay, then the object is experiencing acceleration due to gravity, which is constant. Okay, so all the three conditions are satisfied here. Now for this case, we can use or we can apply kinematic equations of motion. So in order to explain the motion of the object falling freely from certain height, we can apply kinematic equations of motion. Yes, now, so the body is moving with the acceleration A. So the acceleration is here, acceleration due to gravity, okay, that is taken as g. Here acceleration is nothing but acceleration due to gravity, that is g. Okay, so since the body is moving under the action of gravity, that is in the downward direction, okay, so we are taking the downward direction as positive y-axis here in this case. So we take, okay, in the y-axis the unit vector is j cap. Therefore, equation becomes A is equal to G j cap. This already we have derived for one case. There we have taken minus G j cap. So, okay, last session we have done one problem. Okay, acceleration A we have written as minus G j cap. Okay, in that case we have taken positive y-axis as, okay, so downward direction as negative y-axis and upward direction as positive y-axis. But in this case, especially we have taken downward direction as positive y-axis, I said. Therefore, okay, so when the object is moving in the downward direction, y-axis means, okay, unit vector is j cap, downward direction we have taken as positive. Therefore, acceleration is A equal to acceleration due to gravity G into j cap, unit vector j cap acting in the downward direction. Yes, clear?
Okay, now, so we have to write the acceleration component, stylus. So we have to write the acceleration component. So do you all know what is acceleration component? What is acceleration component? How to write component? Yes? What is component of acceleration? So component of acceleration is A vector equal to, yes, tell me, Ax I cap plus Ay j cap plus Az k cap. So this is the component of acceleration. Yes? Now, so we are comparing the component of acceleration here. Right side we have got only gy j cap. So gy j cap alone we have got. That means x component gx is 0 and y component gy is 0. Gz is 0. Gy is there. So gz is 0. Yes, clear? So y component alone is there. So in the right side we have got only y component. That means x component and z component are 0. That is gx is 0, gx j cap is 0. Sorry. So how can we write this? So this can be written as gx I cap. So this term is 0 plus gy j cap. This term is alone existing plus gz k cap. So this term is also 0. Is clear? So in the right side, since we have only one component gy j cap, the remaining two components are 0. So gx I cap is 0. Gz k cap is also 0. Now shall we compare the components? So A and G component. This is component of G and this is component of A. Now we are going to compare these two components. So compare the I component and say, compare the I component in these two equations. If you compare the I component of these two equations, what will you get? Ax is equal to, very good, Ax is equal to 0, then Ay equal to gy, cut I and I. So I cut I here, okay, and this fully 0 only. So this is fully 0, this is fully 0. Cut I and I, cut j and j, cut k and say the remaining. So you must compare the coefficient. Okay, so here leave I, what is left? Ax is left. Here fully 0, so 0. Here leave j, what is left? Ay. Here leave j, what is left? Gy. So Ay equal to Gy. Here leave k, what is left? Az. Here fully 0. So Az equal to 0. Comparing the coefficient of the unit vector I, j and k. So we are comparing the coefficient of I, j, k. So we get Ax is equal to 0, Ay is equal to Gy, Az equal to 0. Yes, clear? So this is what we have written here. Okay? So this is Gy. So Ax is equal to 0, Ay equal to Gy, Az equal to 0. Yes, clear? So now Ay is equal to A. So this Ay is the acceleration component along the y direction. That can be simply taken as A, that can be simply taken as G. Instead of writing Gy, we can take it as G itself. Yes, clear? So acceleration A vector equal to G into J cap. So you must write acceleration A vector in component form. Okay, and right side acceleration G, J component alone is there, X component is 0, Z component is 0, Y component alone is there. Yes, clear? Now comparing the coefficient of I and the coefficient of J and the coefficient of K. So we get three equations. So Ax is equal to 0, Ay equal to Gy, Az equal to 0. So these two components 0 becomes 0. Therefore what is left? Only one component is left. So Ay equal to Gy. So simply Ay is taken as A, Gy is taken as G. That's all. So we are simply writing Ay as A, Gy as G. So A equal to G. Yes, clear?
Yes, now. So if the particle is moving in different condition, how the equation of motion changes? For the different cases, how the equation of motion changes, we have to write that. Okay, so first case now, when the particle is thrown with initial velocity u, in the direction, in what direction? Downward. Okay, particle equation of motion, நமக்கு 3 equation of motion இருக்குல்லப்பா, v equal to u plus at, first equation of motion. S equal to ut plus half at square, second equation of motion. What is third equation of motion? v square equal to u square plus 2as. ஓகே, இந்த 3 ஈக்குவேஷனும் எப்படி நமக்கு மாறுபடுதுன்னு பார்க்கணும். எப்போ? ஆப்ஜெக்டை டவுன்வேர்டாக தூக்கி போட்டா. ஓகே, ஆப்ஜெக்டை தூக்கி போடுற, ட்ராப் பண்ணலை. ஓகே, டவுன்வேர்டாக தூக்கி எறியணும். ஆப்ஜெக்டை டவுன்வேர்டாக தூக்கி போட்டால் எப்படி இந்த 3 ஈக்குவேஷன் மாறுபடுது அப்படின்னு எழுதணும். இதானது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ். நவ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபார் அஸ்? What is the first case? When the object is thrown with an initial velocity v. This is the first case. Okay, so particle is thrown with an initial velocity u. What direction? Downward direction. So this is case 1. Okay, this is case 1. Okay, so object is thrown in the downward direction with the initial velocity. Okay, what will happen? So when the object is thrown down, okay, what is initial velocity? Initial velocity is u. Okay, since the object is moving in the downward direction, a must be taken as g. என்னென்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆப்ஜெக்டை கீழே தூக்கி எறிஞ்சா என்னென்னலாம் சப்ஸ்டியூஷன் மாறும் அப்படின்னு மட்டும் பார்க்கணும். என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் மாறுது? சப்ஸ்டியூட் s is equal to y, சப்ஸ்டியூட் a equal to g. ஓகே, சப்ஸ்டியூட் a equal to g, சப்ஸ்டியூட் s is equal to y. ஓகே, ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி u தான், நோ சேஞ்ச். ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? இதான் வந்து 3 ஈக்குவேஷன் நமக்கு இருக்குது, தெரியும் ஏற்கனவே. தீஸ் ஆர் த 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன், வி ஆல்ரெடி நோ. ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். எப்போ? when the particle is thrown with initial velocity u in the downward direction. புரியுதா? இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கேஸ் என்னது? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் thrown with initial velocity u downward. இதுதான் கொஸ்டின். Okay, object is thrown with initial velocity u in the downward direction. Okay, என்னென்ன substitution? Substitute s is equal to y, substitute a equal to g. Substitute பண்ணலாமா? s க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? v is equal to u plus at, no change. So as such v is equal to u plus at, no change. Okay, now substitute s is equal to y and substitute a is equal to g. இங்கே வந்து ஏக்கு பதிலாக மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்? ஜி சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில். ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் யூ ப்ளஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டியூட் ஜி, ஜிடி ஓவர். வாட் இஸ் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன்? எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ என்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எஸ் சப்ஸ்டியூட் ஒய். புரியுதா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டியூட் ஜி. தட்ஸ் ஆல். So get the second equation, y equal to ut plus half gt square. Yes, clear? Very simple. Then, so instead of v, as such v, and instead of u, we have as such. Instead of a, what we have to substitute? G. Instead of a, g. Instead of s, y. Yes, clear? Now substitute. So v square equal to u square plus a ki badala g, s ki badala y, 2gy. புரியுதா? So v square equal to u square plus 2gy. Clear? So now we are substituting. So if an object is thrown initially with the velocity u in the downward direction, what is the question? Question is object or particle thrown with the initial velocity u in the downward direction. Okay, downward direction means we must take a as plus g. Upward direction means we must take a as minus g, especially for equation of motion, already I told. சரியா? இப்போ டவுன்வர்டுனா ஏ என்ன எடுத்துக்கணும்? ப்ளஸ் ஜி. அப்வர்டுனா ஏ என்ன எடுத்துக்கணும்? மைனஸ் ஜி. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரியா? இப்போ வாட் ஆர் த 3 ஈக்குவேஷன்ஸ்? v ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி. என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணணும்? 3 ஈக்குவேஷன் தான், 3 தான். சொல்லி பார்க்கலாம். எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய், a is equal to g. Okay, you are taking u as u itself. Okay, so v equal to u plus instead of a, g, gt. S is equal to instead of s, y equal to ut plus half gt square. Then
v square equal to u square plus 2as instead of ag instead of sy. So v square equal to u square plus 2gy. Clear? Yes, clear? This is the first case. Now we have second case. So what is the second case? Okay, so now when the particle starts from rest, முதல்ல தூக்கி போட்டினா initial velocity உண்டு. If the object is thrown, initial velocity is there. If the object is dropped, இப்படி drop பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ, no initial velocity. சரியா? When the object is dropped, okay, பால கீழ விட்டினா no initial velocity. When the object is thrown, initial velocity is there. Okay, keep it in mind. Now what is the second case? When the particle starts from rest. When the particle is starting from rest, rest means initial velocity 0. So when the particle is starting from rest, so rest means what? Initial velocity is 0. So what we have to substitute? S is equal to y, u equal to 0. Clear? So same equations of motion. Okay, so what we have to substitute? So S is equal to y, u is equal to 0. Restங்கிற word வந்தா என்னது? Starting from rest na u 0 ன்னு substitute பண்ணனும். Clear? S is equal to y. S க்கு பதிலா நீ வந்து y substitute பண்ணலாம். சில பிளேஸ்ல h substitute பண்ணுவ. சில பிளேஸ்ல s ன்னு எடுத்துக்கலாம். So மூணு s க்கு பதிலா நீ மூணு விதம் ஓகே ரெண்டு substitute பண்ணிக்கலாம். s க்கு பதிலா y substitute பண்ணலாம். Sometimes height அப்படினு எடுத்தனா h substitute பண்ணிக்கலாம். சரியா? Sometimes x கூட substitute பண்ணிக்கலாம். So மூணு இது substitute பண்ணிக்கலாம் instead of s. So what can we substitute? y substitute பண்ணலாம், x substitute பண்ணலாம் அல்லது ஓகே வேற என்ன substitute பண்ணலாம்? h. ஓகே இது மூணு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? when the object starts from rest. ரெஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? u0 ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது வந்து u0. சரியா? ஓகே அடுத்து எஸ்க்கு பதிலா y சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? v equal to u plus at. u0 ஆயிடுமா? ஸோ u becomes 0. ஓகே ஸோ a க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? as usual a க்கு பதிலா g தான். அது no change. Okay, so instead of a g you must substitute. So u0 ஆயிடுத்து, a க்கு பதிலா g. What's the formula now? v equal to gt. Clear? So இந்த term cut ஆயிடுமா u0 na? Yes, so v is equal to gt. Clear? Then second equation, instead of s substitute y. Okay, instead of u substitute 0. Okay, plus okay half instead of a substitute g, gt square. Yes, what's the equation now? Y equal to half gt square. Clear? Then what is the third equation? V square equal to u square plus 2as. Okay, u becomes 0. Okay, a becomes g, s becomes y. Okay, so v square equal to 2gy. Yes, so two cases we discussed. What is the first case? When the object is thrown. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. When the object is thrown with an initial velocity u. What are the substitution you must make? A is equal to g. Okay, s is equal to y. That's all. Okay, now when the particle or when the object is starting from rest or dropped, அப்படி கூட சொல்லலாம். Dropedன்னு சொல்லலாம் அல்லது restன்னு சொல்லலாம். So when the object is dropped or starting from rest, what happens? Substitute s is equal to y and u is equal to 0. Yes, clear? Can you follow? Then now, so we have to calculate time taken. Already I told when the object is in motion, okay, so it is associated with certain motion aspects or certain parameters. So what are the parameters? So it is associated with initial velocity, it is associated with final velocity, and it is associated with displacement, time taken. So all those equations already we had derived. Okay, v க்கு equation இப்ப தான் பார்த்தோம். Okay, v is equal to u plus at ல எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தோம். s is equal to ut plus half at square எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். சரியா? அது மாதிரி v square equal to u square plus 2as எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். சரியா? இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? அப்போ டைம் வந்து அதில் அசோசியேட்டட். இப்போ டைம் என்ன, வெலாசிட்டி வந்து கிரவுண்டை ரீச் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, தூக்கி போட்ட ஆப்ஜெக்ட் கீழே வந்து விழும்போது என்ன வெலாசிட்டியில் விழும், ஓகே, அது விழறதுக்கு வந்து என்ன டைம் டேக்கன் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ வென் த ஆப்ஜெக்ட் ரீச்சஸ் த கிரவுண்ட், தூக்கி போட்ட ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் அல்லது ட்ராப் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், கீழே வந்து விழும். கீழே விழும்போது என்ன டைம், கீழே விழும்போது என்ன வெலாசிட்டி, ரெண்டு பார்க்கணும்.
Okay, இப்போ now time taken first. So time taken by the particle to reach the ground. Okay, so அதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், t பதிலா ஸ்மால் t பதிலா கேபிட்டல் t ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறோம். நீ ஸ்மால் t ன்னு வச்சுட்டாலும் தப்பு இல்லப்பா. ஓகே, ஸோ ஸ்மால் t கூட வச்சுக்கலாம், வச்சுட்டு கூட டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சும்மா கன்வீனியன்ஸ் சேக். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் t பதிலா கேபிட்டல் t ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஒய்க்கு பதிலாக நான் என்னென்னலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்கேன், எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம், எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கலாம், எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து மேலேருந்து கீழே வர்றதுனால ஹைட்டு இல்லை, ஸோ ஹைட்டுங்கிறதுனால ஹெச்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரியா, ஸோ ஹைட் இஸ் ஹெச், ஸோ ஹெச்ன்னு வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். எஸ் கிளியர். ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக ஹெச், ஸ்மால் டிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் டி சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். சரியா, ஸோ ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஈக்குவேஷன் போன கேஸில், ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு half gt square. So what is the equation? Y is equal to half gt square. This equation we are taking. So this equation we are taking. In this equation we are substituting. What substitution we are making? So y is equal to half gt square. Equation is chosen. We are choosing the equation y equal to half gt square. In this equation we are substituting small t equal to capital T, y equal to h, that's all. Yes, clear? So substitute small t equal to capital T, instead of small t capital T. Okay, instead of y substitute h, that's all. Okay, so time taken by the particle to reach the ground. What formula you must choose? Y equal to half gt square. So in that equation, so instead of y we are substituting h, and instead of t, small t, we are substituting capital T. Therefore the equation becomes h is equal to half gt square. What we have to calculate? We are supposed to calculate time taken. ஓகே, அப்போ இந்த டைமை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாமா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், டி ஸ்கொயரை மட்டும் நான் இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன். அப்போ டினாமினேட்டரில் உள்ள 2 இந்த சைடு வந்தால் 2y, நியூமரேட்டரில் உள்ள g டினாமினேட்டருக்கு வந்தால் g 2y by g. எஸ் கிளியர். ஸோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2y by g. ஆனால் ஒய்க்கு மேலே என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே, ஹெச். சரியா, அப்போ 2h by gன்னு கிடைக்கும். அப்போ வாட் இஸ் டி, ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாமா? ஸோ டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2h by g. That's all. So what is the time taken? Time taken t equal to root of 2h by g. So time taken by the particle to reach the ground when the object is dropped or when the object moves from rest. So this is the object moving from rest. Okay, rest condition idu nyabam vechuko. When the object is moving from rest condition, okay, what is the time taken by the dropped object to reach the ground? Are you all clear? ஓகே, என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எடுத்துக்கணும், y is equal to half gt square. ஓகே, என்ன சப்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணணும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் y என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், h, instead of small t capital T. Okay, so we must substitute instead of small t capital T, instead of y h. So what expression we are getting, t equal to root of 2h by g. Yes, clear? T equal to root of 2h by g. Okay, so here t equal to, so we got the equation as, okay, we got the formula as t equal to root of 2h by g. Okay, here 2 is a number, is constant, g is acceleration due to gravity, that is also constant. 2 is constant, g is also constant. Okay, so we can remove the constant and introduce proportionality. கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிள் போட்டுக்கலாம். 2 எடுத்தாச்சு, ஜியை வெளியில் எடுத்தாச்சு, ஜியை வந்து கட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு மேலே என்ன போடுறோம், ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிள் போட்டுக்கலாம். ஸோ டி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் ஹெச். Yes, clear? So we are removing the constants and introducing the proportionality symbol. So t proportional to root h. Yes, clear? Now, so t is proportional, directly proportional to root h. Numerator la irundha directly proportional nu sollano. இதுவே denominatorல இருக்குன்னு வெச்சுக்கோயேன். Suppose இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இப்படி ரூட் ஹெச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இதை என்ன சொல்லணும்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லணும். இதை டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லுவோம், இதை இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே. இப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்னது, ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்னது, ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகும். சரியா? அதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னது ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரியா?
ஓகே இங்கே வந்து இந்த கேஸ் நமக்கு இப்போ கிடையாது சரியா. ஸோ இந்த கேஸ் நமக்கு கிடையாதுனால இதை விட்டுலாம். ஓகே இந்த கேஸ் தான் நமக்கு டி இஸ் ஏன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஹெச் சரியா. டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் ஹெச். ஓகே ஆஸ் height increases, time taken by the object to reach the ground also increases. ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் நீ எழுதணும், கீழே என்ன எழுதணும், ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் டேக்கன் டு ரீச் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே டு ரீச் த கிரவுண்ட் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீசிங். என்ன எழுதணும், ஆஸ் ஹைட் இன்க்ரீசஸ், as h increases, time taken also increases. So what conclusion you must make, as h increases, time taken also increases, or otherwise as h decreases, time taken also decreases. Yes, clear? Okay, directly proportionalங்கிறதுனால we are saying that as the height இப்போ மேலேருந்து தூக்கி போடுற கீழே வரத்துக்கு லேட் ஆகும், இங்கேருந்து தூக்கி போடுற டக்குன்னு கீழே விழுந்துடும் சரியா. ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் டேக்கன் பை த ஆப்ஜெக்ட் டு ரீச் த கிரவுண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். எஸ் கிளியர்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் டைம் டேக்கன். ஸோ அண்டர்ஸ்டுட் டைம் டேக்கன், ஹவு டு டிரைவ் டைம் டேக்கன், ஃபார்முலா என்ன எடுத்துக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. டைம் டேக்கன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா y is equal to half gt ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும். y is equal to half gt ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக ஹெச் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ வேறு ஏக்கு பதிலாக ஜி சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம், டீக்கு பதிலாக கேபிட்டல் டி சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அது மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது, ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் when it reaches the ground. So next we are going to calculate speed of the particle when it reaches the ground. Okay, so what is the speed of the particle? So when it reaches the ground, so when the body is reaching the ground, what is the speed? So for that we are taking the formula v square equal to u square plus 2gy. This formula we are taking. Okay, so for finding the speed of the particle, okay, which formula you must assume, v square equal to u square plus 2gy. Okay, so when the object is falling from rest, what is the condition? When the object is dropped or when the object is falling from rest, what is the condition? What is 0? Very good, u is equal to 0. Then height இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும், மேலேருந்து கீழே விழறதுனால what substitution, y is equal to h. Yes, clear? Okay, now you have answered very clearly. Okay, very good. Okay, you understood the concept very well. So when the object is dropped from certain height, we must take u is equal to 0 and y is equal to h. Shall we substitute now? So in the above equation, so in this equation substitute u is equal to 0, v square equal to u square plus 2gy. Okay, substitute u equal to 0, so 0 plus 2g instead of y, since it is height we are substituting h. Okay, so equal to v square. So what is v square? V square equal to 2gh. What we have to calculate? We have to calculate speed. Okay, what is speed? Speed means v. V equal to, yes, very good, that's all. So we have calculated the expression for root of 2g, that is speed, which is root of 2gh. Yes, so when the object is dropped, this is for what condition we have derived. So you must keep it in mind that the object falls from rest. Okay, object is falling from rest, time period, so time taken by the object to reach the ground and the speed of the particle to reaches the ground, both the condition we have applied for, okay, object falling from rest, keep it in mind. So only then you can take u is equal to 0. Okay, when the object is thrown, u is not 0. Okay, so we have derived for object is falling from rest or dropped. Yes, clear? Okay, so what is the speed? Speed v equal to root of 2gh. We have derived the expression for speed of a particle, which is v equal to root of 2gh. Okay, now, so again, so in this equation, how can we interpret the equation? So we can interpret the equation as v equal to root of 2gh. What can you say about 2? What can you say about 2? Very good, 2 is constant. What can you say about g? Constant. Very good, one student directly answered, v is directly proportional to root of h. Yes, okay, very good, v is directly proportional to root of h. So what do you mean by this? V directly proportional to h means, what do you mean by this? Interpret the equation. Yes, very good, as height
increases, speed also increases. As height decreases, speed also decreases. That's all. This is the interpretation. Okay, so when the object is traveling from greater height, okay, it will have greater distance. Okay, sorry, greater speed. When the object is traveling from lesser height, it will have lesser speed. Yes, clear? So if the height is more, okay, speed is more. If the height is less, speed is also less. Yes, clear? So that's all about this equation. Okay, so this is the condition for, okay, so different equations we have derived for different conditions. For different conditions we have derived the equations. Okay, enna condition? First condition enna derive pannom? When the body is thrown downward with the initial velocity. Second condition, when the body is dropped or when the body falls from rest. Okay, we have derived. Okay, then we have derived the expression for time period, time taken by the particle to reach the ground, and we have derived the expression for velocity or speed of a particle to reach the ground. Yes, clear? Now, what do you mean by free fall? See, it's the best example for free fall. So, free fall of a snow falling freely in the downward direction. So, an example, best example for free fall. Okay, what do you mean by free fall? The motion of a body falling towards the earth from a small altitude, small height. From the earth surface, the height should be small. The motion of a body falling towards the earth from a small altitude, okay, purely under the action of gravity. Okay, it should not be disturbed by air resistance. Okay, purely under the action of gravity. நடுவில் நம்ம போய் புஷ் பண்ணக்கூடாது ஆப்ஜெக்டை. ஓகே, நம்ம போய் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த பாடியை தள்ளிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதுவாகவே என்ன செய்யணும்? ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினால மூவ் ஆகணும். அப்படி மூவ் ஆனது ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடின்னு சொல்லுவோம். சரியா? த மோஷன் ஆஃப் அ பாடி ஃபாலிங் டுவர்ட்ஸ் த எர்த் ஃப்ரம், okay, so small altitude purely under the force of gravity is called free fall due to gravity. Yes, clear? So this is called free fall. So how to define free fall? So free fall due to gravity is nothing but motion of a body, okay, falling towards the earth. It must fall towards the earth. எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும்? கம்மியாக இருக்கணும் ஹைட். ஓகே, ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வேற ஆகிடும். சரியா? ஹைட்டு கம்மியாக தான் இருக்கணும். So motion of a body falling towards the earth from small altitude. Next என்ன செய்யணும்? அண்டர் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி மட்டும்தான் இருக்கணும். வேறு எதுவும் சைடு, அதாவது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸோ அல்லது நம்ம ஒரு ஃபியூவல் கொடுத்து பாடியை மூவ் பண்ண வைக்கிறதோ அதெல்லாம் கிடையாது. அதுவாக மூவ் ஆகணும். ஓகே, அண்டர் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி மூவ் ஆகணும். அப்படி மூவ் ஆனால் அதை என்ன சொல்லுவோம்? ஃப்ரீ ஃபால்னு சொல்லுவோம். So what do you mean by free fall? Motion of a body falling towards the earth from a small altitude purely under the force of gravity is called free fall due to gravity. Are you all clear? So what is free fall? So free fall, let me define again. The motion of a body falling towards the earth from small altitude h less than r. That is very less altitude, small altitude with height less than r. Height should be very small. Okay, purely under the force of gravity. Under the action of gravity தான் இருக்கணும். Purely under the force of gravity is called free fall due to gravity. Yes, are you all clear? Okay. So hope all would have understand the concept of today. Okay, so let me Savitri is signing off from this session today. Okay, tomorrow we can discuss some other topic. Okay, so hope you all would have understood. Yes, Savitri is signing off now. Yes, thank you students.